Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2. Puong ya matsoho ke tsamaya le Augustine Letlalo empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. Jesus said, God give me strength. But that strength is never there sometimes. Letona la thuto provinseng ya Gauteng le re diphuputso tsa DNA barutwaneng ba 11 ba hlokahetseng beke e fetileng di tla phethelwa haufinyana. Beware of emails that ask for personal, tax, banking, and e-filing logon details. We would never ask that, those credentials, your passwords, your PINs, your credit card information. SABC e hlokomedisa balefi ba lekgetho ba sedi jwalo ka sehla sa lekgetho se qadile bekeng ena. To be honest with you, I already swam last year, so I'm not concerned at all. I know it's feasible. I know it will be a super moment, and again, it's not for us; it's for the athletes and for the people to have the opportunity to swim in the sand. Dipapading di tlhophiso tsa di-Olimpiki tsa 2024 Paris di ntse di lwela. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse reng diphuputso ditekong tsa DNA di haufi le ho phethelwa barutwaneng ba 11 ba hlokahetseng kotsing ya koloi ya sekolo ka Laboraro le fetileng. Sena se boletswe ke letona la thuto dipapadi le bonono provinseng ya Gauteng Matome Chilwane nakong ya tshebeletso ya bofifi Carltonville ka bophirima ba Johannesburg ka jeno. Malapa a hlokahetsweng alla ka hore ho nka nako ha diphetho tsa DNA ho tutisa bohloko bo a leng ho bona. Ho ne ho tshwerwe tshebeletso ya bofifi ya barutwana ba 11 bao ba ileng ba hlokahala ka sehloho kotsing ya tsela bekeng e fedileng Gauteng. Letona la lefapha la thuto Gauteng Matome Chilwane le netefaditse hore mokganni e mong o ntse a le sepetlele mme o tla hlahella ka pelo lekgotla la dinyewe hang ha hlaphohelwa. Moedi wa lelapa la hlalela leo le lahlehetsweng ke bana ba bane kotsing ena o re ba ntse ba emetse diteko tsa DNA mme o ipileditse ho mmuso wa province ho tswela pele le ho thusa ba malapa a lahlehetsweng ke bana ba bona. What do you say when your child has passed on? One, you cry. What do you say when there are 2 of your kids who passed on? What do you say when there are 3 or 4? Jesus said, God give me strength. But that strength is never there sometimes. Mmuso wa province o ikanne ho thusa ba malapa a lahlehetsweng ke beng ka bona. Ho sa le jwalo mmuso wa KwaZulu-Natal o re province e na le kgello ya ditjhelete bakeng sa ho fana ka thuso e hlokehang ho baahi ba angweng ke ho tjha ha mollo wa hlaha. Sena se latela mello e qadileng beke e fetileng ditrekeng tse 4 ke batho ba 11 ba akgang bahlanka ba ditima mollo ba seng ba hlokahetse. Hlaha tsa mollo di sentse meralo ya mantlha e jwalo ka motlakase le metsi. Malapa a feta 300 a ile a falla ha mollo o tjhesa matlo a ona motsaneng ona. Mekgatlo e ikemetseng e ntse e tswela pele ho thusa ba angweng ke maemo ana. We had to provide food for the affected people as we were coordinated by the disaster center. Other NGOs also providing blankets, mattresses. So that was to ensure that there's no duplication of services and assistance is received to the people that are in need. Mmuso wa province o re tshenyo e bakilweng ke mello ya hlaha e lekanyeditswe ho dimilione tse 90 tsa diranta. Tona Kgolo Ntuli o re merero e ntse e tswela pele ya ho fumana setsha se loketseng bakeng sa ho ahela mahlatsipa a mello mekhukhu Kenville Durban. Though one must indicate that we don't have enough money as the province to attend to all the needs of the disaster. Hence, we also invite the national government and the private sector, the social partners to come on board so that we all try and help people reconstruct their life. Bahlanka ba mmuso ba re tshenyo ya dijalo le mehlape e bakilweng ke mello e na le monyetla wa ho ama kanetso ya dijo provinseng ntho e ka bakang ho nyoloha ha theko ya dijo.
Kaoleleng re fumana hore mmuso wa Western Cape o re ke baahi ba fetang 162 ba angweng ke dikgohola tse matla tsa beke e fetileng. Letona la naha la makgotla a metsi le ditaba tsa marena Velenkosini Hlabisa le phatlaladitse maemo a koduwa provinseng ena. Lebekeng ena ho ntse ho lebelletswe maemo a hlobaetsang a lehodimo Western Cape. Tekolo ya tshenyo e ntse e tswela pele. Qeto ya ho phatlalatsa maemo a koduwa e bolela hore bohle ba tla sebetsa mmoho ho arabela tshenyo e bileng teng bekeng e fetileng. But as much as we do the assessments, that does not mean that the budget or the additional funding will follow suit. Remember last year we had 2 disasters, one of which was declared a disaster and we received no funding. We actually had to reprioritize within our current envelope as a provincial government to actually address the disaster affected areas. Ngwahola ho nkile mmuso dikgwedi tse 10 ho phatlalatsa ha maemo a koduwa provinseng. Sena ke ka mora dipula tse matla le dikgohola tseo tshenyo ya tsona e ballwang ho dibilione tsa diranta tse ka hodimo ho 1.3 tsa meralo ya motheo. We got the emergency declaration or disaster declaration almost to the day, almost 10 months later. With the news there's no funding. Now it took 9 days, because remember the storm started on the 3rd. By the 12th, we saw cocktail also pronounced on the emergency declaration. So it's 9 days, so we've seen an improvement in the time of declaring the disaster, but now will the funding follow the same accelerated pace through to our province? Ntle le tshenyo e bileng teng dibakeng tsa mekhukhu, ditsela tse fetang 70 di amehile, mme baahi ba sitwa ho kahana le baahi ba bang naha ka bophara. Just to give you an example, last year's second storm, just the impact on our road network was 1.3 billion rand. We got 0 from the national disaster funding. Bahlanka ba mmuso ba tshepa hore lefapha la naha la matlole le tla thusa ka nako ho lokisa tshenyo e bakilweng ke dikgohola. Ha re khutla mabenkeleng re utisetsa ditaba tse re mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o ketekile letsatsi la matjhaba la Mandela leo semmuso le tlang ho ba ka la bone bekeng ena. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2. Afrika Borwa e boetse e kgutletse sebopeong sa mmuso wa naha wa kopanelo ka mora dilemo tse 30 pusong ya demokrasi. Ka 1994 mmuso ona o kgethilwe ka mekga e supileng. Ha mothating ona mmuso ona o motjha o theilwe ka mekga e 11. Theo ya mmuso wa naha wa kopanelo ile ya sisingwa ka mora hore na e fete diketsong tse soto tsa puso ya kgethollo le maano a bokoloniale. Ka selemo sa 1994 GNU e ne e reretswe ho rarolla dikarolwana tsa puso ya kgethollo le ho netefatsa hore ho ba le tshebedisano mmusong. When Dr. Jinwala was nominated and became the Speaker of the House, and because of our national unity of the time, these days they call it the moonshot and they call it the multi-party team. The terminology in 1994 was government of national unity. And they all stood together for that national unity. I wish we could get back to national unity rather than a coalition. Manzura o re mosebetsi o ka sehloohong wa GNU ke ho tswela pele ka tekolo botjha ya leano la naha la ntshetsopele NDP. I would go back to the National Development Plan. I would go back and look at the National Development Plan because I think a lot of good work has been done in the National Development Plan in terms of priorities of government. Mmuso wa naha wa kopanelo o ile wa thewa ka mekga e 11 ho ye 18 ya dipolotiki e nang le baemedi parlamenteng ka mora phatlalatso ya sephetho sa dikgetho tsa monongwaha. Puo ya pulo ya parlamente e lebelletswe ho pepesa bokgoni ba batsamaisi ba yona ba thontsweng mekgeng e fapaneng ya dipolotiki e nang le baemedi parlamenteng le lekgotleng la naha la diprovinsi NCOP. Ho sa le jwalo mekga ya mahatammoho le ANC e ne e sa thabela mmuso wa naha wa kopanelo ditherisanong tsa ona tse neng di etellwa pele ke mopresidente Cyril Ramaphosa. Mokga wa DA e bile phephetso e kgolo ho fihlelleng ditumellano. Ka mora dikgetho tsa monongwaha NEC
ile ya nka qeto ya ho theha puso ya naha ya kopanelo, mme ditherisano di ile tsa simolla pakeng tsa ANC, DA le IFP, empa ha morao mekga e meng le yona ile ya eba le kabelo mmusong ona o motjha. The votes are as follows. Honorable J.S. Malema, 44 votes. Honorable MC Ramaphosa, 283 votes. To the well-being of the Republic and all its people. So help me God. Ho ya ka Mopresidente Cyril Ramaphosa, modulasetulo wa lekgotla la bofederale la DA Helen Zille o ile a ngolla mongodi e mogolo wa ANC lengolo leo ho lona DA e neng e batla baetapele ba yona ba 10 e be matona a kabinete. Lao le jwalo metsotsong ya ho qetela tumellano ile ya fihlellwa ka mora hore ANC e tshosetse ka hore e tla tswela pele ntle le DA. Following discussions over the course of the last few weeks, a total of 11 parties have elected to work together in government as well as in parliament. Ditaba di sa le mothating ona ho bile le diphephetso pakeng tsa ANC Gauteng le DA pele tona kgolo Panyaza Lesufi a phatlalatsa kabinete ya hae. The framework of the ANC is very clear. We must bring as many parties as possible. So we are not in forming a coalition or even a grand coalition with Democratic Alliance. It was a situation in which we would respect each other's proportion of the electoral result and agree on the composition of an executive. The ANC and the DA and any other party to conclude the outstanding issues between them without further delay. Ati ho lebeletswe hore Mopresidente Cyril Ramaphosa a fane ka sephetho sa lekgotla pulong ya semmuso ya parlamente ya bosupa. Ha re tloa kwano lapeng re le ba matjhabeng re fumana hore mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o ketekile letsatsi la matjhaba la Nelson Mandela leo semmuso le tlang ho ba ka la bone bekeng ena. Letsatsi la matjhaba la Nelson Mandela le ile la phatlalatswa ke dinaha tsa matjhaba a kopaneng ka kgwedi ya Pudungwana ka 2009 e le ho hopola menyabuketso ya mopresidente wa pele pusong ya demokrasi Afrika Borwa e tla be e le lekgetlo la bo 15 e sa le letsatsi lena le ketekwa. This was not just a journey of political struggle, but more so one of profound triumph and transformation. A journey that was indeed a long walk to freedom, but achieved because of his resilience, deep compassion for all in pain. UN ibile le kutlwisiso ka mohopolo wa Madiba hore bofuma le ho hloka tekatekano ke tse ding tsa diketso tse hlokofatsang baahi. The focus this year is on reinforcing the 2030 agenda and eradicating poverty in times of multiple crises. As we look to the Summit of the Future, this high-level political forum will support the work of political declaration and other outcomes of the SDG Summit that many of us here participated in last September. Mehopolo ena e leng karolo ya diphihlello tsa 2030 tsa ntlafatso di ntse di le motjheng. Ha re boetse re khutlela kwano lapeng re fumana hore dibini tsa Free State di saene lengolo la boipiletso moo di batlang hore mmuso wa province o tshware hape mokete wa selemo le selemo wa makhufe. O itse ke batho ke kopa re bontshe mmuso wa rona gore so se re khona go se etsa because ka 2021 due to COVID e re lo ba re ha re khone go etsa makhufe rona ka re ikopantsha le promoter le di club owner re kopana re iketsetsa makhufe ga nna monate ene le bone ba batla ba le government ba tla gore le boga go re bone le yentse so se ne re se kopa go tloga last year le bone re kopa le duleng le rona mofatshe le bue le rona tshwanang le di ntwa tsa molao tse dulang ka ra makhufe hantle di hlohlontsha ditseba se ntse re di thabelang haholo bane hona le di official tse sebeditseng le makhufe nako e telele haholo hore re ka be re ntse re na le di ntho tse nang le molao ke platform e kgolo haholo e re hlokang rona di artists tsa Free State hobane ke hona mane mo go kgonang go bontsha bonono ba rona
ha ke bui fela ka rona batho ba performang empa re bua ka batho ba takang, you know, this sector e kgolo haholo, so ha re sa fumane monyetla wa hore rona re iponahatse re kgone ho ithekisa hobane ha o palame kalaneng bane ho tswa batho ba tswang bo KwaZulu-Natal bo Gauteng bo kae, this e nyolla platform ya hao le hore ka fumana di-bookings outside of the province also. Re atela pele ditshebeletso tsa naha tsa pokello ya lekgetho e leng SARS di hlokomedisitse balefi ba lekgetho ho yela hloko baqhekanyetsi ba lekang ho leka ho qoba baqhekanyetsi hore ba baqhekanyetse ka ho tlatsa diforomo tsa bona tsa lekgetho. SARS e re ke balefi ba lekgetho ba 190 ba seng ba tlatsitse diforomo tsa bona tsa lekgetho ho tloha maobane ha setla sa lekgetho se ne se qala. SARS e phaeletse ka hore e lefile balefi ba lekgetho ba R1.6 diranta tse dibilione tse 10 bao ileng ya ba thusa ho tlatsa diforomo tsa lekgetho. We're able to process over 90% of refunds for taxpayers that are not selected for verification within 72 hours through our fraud risk detection AI. And we direct high-risk taxpayers for whom we suspect there may be a fraudulent or an impermissible refund for further verification. Last year alone, this fraud detection capability prevented almost 100 billion of impermissible PIT and VAT refunds from being paid out and lost to the fiscus. Mokomishenara wa SARS o lemositse balefi ba lekgetho hore ba dule ba fadimeile ka dinako tsohle ka hona le dikebekwa tse lekang ho ba falatsa nakong ena ya sehla sa lekgetho. We have become aware of a proliferation of scam messages. These are criminals, unscrupulous individuals who see unsuspecting taxpayers by posing as representatives of SARS and sending you a WhatsApp or an email message pretending to be us. Please take special care before you click through on any link. So here are some tips to be aware of this and to avoid it. Firstly, do not open or respond to emails from a source that you do not recognize. Beware of emails that ask for personal, tax, banking, and e-filing logon details. We would never ask that those credentials, your passwords, your PINs, your credit card information. SARS e re e kgonne ho bokeletsa lesedi la balefi ba lekgetho ba dimilione tse 150 le bolokilweng ke ditsha tse kang dibanka le bahiri pele ho setla sena sa ho tlatsa diforomo tsa lekgetho. SARS e re e kgonne ho bokeletsa lesedi lena ka tshebediso ya mautlwela le mekgwa e meng ya technology ya sejwalejwale. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala hore nya bohlano. Ranta e ntlafetse papisong le dolara ya Amerika ka mora hore banka ya reserve ya Amerika e bolele e keke ya emela hore inflation e theohe ka diperesente tse 2 pele e theola sekgahla sa tswala. Diabo JSE di ntse di sebetsa hantle ka ha mebaraka ya Europa e fokola. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ya fokola e leng lekgetlo la boraro ka tatelano. Gauta yona e sebeditse hantle. Re wela ka botloloha dipapading mme re fumana hore bolaodi ba Paris moo ho tlong ho tshwarelwa di-Olympic tsa 2024 bona le tumelo e matla ya hore dipapadi tsa triathlon le tsa ho sesa e tla ba tse bolokehileng nokeng ya sine ho ntse ho etswa diteko tsa metsi dibakeng tse fapaneng ho netefatsa polokeho ya baatlete. Bahlophisi ba dipapadi tsa di-Olympic tse tla ba Paris, France ba re ba malala a laotswe ho thakgola dipapadi tsa ho sesa tse tla tshwarelwa nokeng ya Seine e le ho netefatsa polokeho. Ka selemo sa 1923, dipapadi tsa ho sesa tse neng di lokela ho tshwarelwa nokeng ena di ile tsa hlakolwa ka ha metsi a yona a ne a le ditshila. Maikemisetso a bahlophisi ke ya hore dipapadi tsa monongwaha e be tse atlehileng.
be honest with you, I already swam last year, so I'm not concerned at all. I know it's feasible. I know it will be a super moment. And again, it's not for us, it's for the athletes and for the people to have the opportunity to swim in the Seine. What a fantastic legacy for Paris. And after this project, we are very proud of everything that has been done on the quality on the River Seine. Bahlophisi ba na le tshepo e tileng ya hore dipapadi tsa monongwaha tsa di-Olimpiki di tla tsamaya ka moo di hlophisitsweng ka teng, mme le ha ho le jwalo ha ba qhelela thoko kgonahalo ya hore mathata a ka ba teng mona le mane. Lebelo la mekgahlelo e meraro ya dipapadi le kenyeditseng ho sesa, ho palama dibaesekele le ho matha le tla fokotswa ho ba le mekgahlelo e mmedi. Dipapadi tsa monongwaha tsa di-Olimpiki di tla qala ka la 26 Phupu ho fihlela ka la 11 Phato. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Mahudi Molapo wa ditaba tsa SABC Johannesburg. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena ke yona taba.